హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఇవాళ వ్లాగ్ ఐకియా టూర్. అండ్ లెట్స్ గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ద ఐకియా which is in Al-Rai. Actually, IKEA owns 3 stores in Kuwait. One is in Al-Rai Avenues Mall, the other one is in 360 Mall, and third one is in Asima Mall. Let's go. And please ignore the screen. So we had the science storm on the same evening. And yes, we are going into the parking lot. And there is an interesting fact I need to tell you. This parking lot has a big parking space where 10,000 cars can park. Don't forget the place where you parked, especially it was marked on the pillars, and you'll find different colors: yellow, green, orange, few other colors. So let's go to the IKEA store, and this is the entrance of IKEA store in Avenues Mall, Al-Rai. And after entering, you can see a wide range of designed and most affordable home furnishings. Regarding these bags, I'll let you know later. And yes, IKEA is a multinational group of companies founded in Sweden that sells ready-to-assemble furniture, kitchenware, and home accessories as well. Do you know one thing? IKEA is written in caps, capital letters, right? Actually, the founder of IKEA, Ingvar Kamprad, lends his initials to the first 2 letters, while Eltard is a farm name, and Agnard is the nearby village of Sweden. It's so interesting, right? Moreover, IKEA offers 9,500 products in its range, and that is so huge. And yes, IKEA different places lo kuda undi: India, China, Hong Kong, Philippines, Kuwait, and other Gulf countries as well. But difference ఏంటి అని అంటే దే కస్టమైజ్ ద ఫర్నిచర్, ఫర్నిషింగ్స్, కుక్వేర్, ఎవ్రీథింగ్ అకార్డింగ్ టు ది ప్లేసెస్. అండ్ యాక్చువల్గా ఇల్లు కట్టుకుంటే సరిపోతుంది, ఇవన్నీ ఇంటికి కావాల్సినవన్నీ ఇక్కడే దొరుకుతాయి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డోర్ మ్యాట్స్, మెహబా ఈజ్ సేయింగ్ హలో, వెల్కమ్ మ్యాట్స్ లాగా అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ మనకి గ్లాస్ మిర్రర్స్, కుక్వేర్, కిచెన్ థింగ్స్, అండ్ బెడ్, అన్ని యాక్సెసరీస్ అనమాట. అన్ని యాక్సెసరీస్ ఐకియాలోనే దొరుకుతాయి. అండ్ ఐకియా గురించి స్పెషల్గా చెప్పాలి అని అంటే దీని గురించి చెప్పాలి. ఇప్పుడు చెప్తానన్నాను కదా. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇది క్యారీ బ్యాగ్స్ అనమాట. మనం ఇంటి దగ్గర గోన్ సంచులు అంటాం కదా, అది ఎగ్జాక్ట్గా. అండ్ అక్కడ రేట్ 500 ఫిల్స్, అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీ 125 రూపీస్. కొనేవాళ్ళు ఉంటే ఎలాంటివైనా అమ్మేస్తారంటే ఇదే అనమాట. అండ్ ఎస్, జస్ట్ నీకు చూస్తూ ఉన్నాను, అన్నీ అయితే తీసుకోలేదు కానీ జస్ట్ విండో షాపింగ్ కోసం అని వెళ్ళాను. అండ్ ఇప్పుడు మనమున్న ఈ సెక్షన్ బ్లాంకెట్స్, పిల్లో కవర్స్. అండ్ ఇది చెప్తున్నాను, యాక్చువల్లీ నాకు ఇది చూసినప్పుడు నేను నిజంగా ఇంట్లో ఉన్నానేమో అనిపించింది. అంత సెటప్ చేశారు ఇక్కడ. అదే చెప్తున్నాను కదా, ఇల్లు కట్టుకుంటే చాలు మొత్తం తీసుకెళ్ళి పెట్టేస్తారు అనమాట. అంత వెల్ డిజైన్డ్గా ఉంది అంతా. అండ్ చాలా చాలా బాగుంది. మనం డిజైన్ చేసుకోకుండా ఇలా డిజైన్ ఫర్నిచర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దీని గురించి కూడా మాట్లాడాలి. ఆ గన్నీ బ్యాగ్స్ లాగే ఇది కూడా డస్ట్బిన్. 14 kg అంటే అరౌండ్ 4,000. డస్ట్ పడేయడానికి 4,000 అవసరమా? అండ్ పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది ఐకియా ఫుడ్ కోర్ట్. యాక్చువల్లీ ఇప్పటికే వీడియో చాలా లెంతీ అయిపోయింది, సో ఇంకొకసారి ఐకియా ఫుడ్ కోర్ట్ మాత్రమే టూర్ చేసి చూపిస్తాను మీకు.
అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అండ్ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. అండ్ ఎలాగో విండో షాపింగ్ అని వెళ్ళాను కాబట్టి విండో షాపింగ్తో అయితే 3 రాలేదు, ఏదో ఒకటి కొనాలి కాబట్టి 2-3 థింగ్స్ తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్